Okay, good afternoon, everyone. Whoever have a chance to listen to our YouTube channel. This is Wang Mingxiong, and I'm the host today. And with me, we have Vice President of the SEIU 2015 Region 4. She's with me today, and let me have her introduce herself, and then we'll go for the agenda. Simply talk about the governor's budget and to talk about the rally that will take place at the state capitol on June 4, 2025. So welcome, Sharon. Hi, everyone. I hope everybody's having a good time. I know it's stressful times right now. I can introduce myself a little bit. So yes, please. As he said, my name is Sharon Duchessi. I'm Region 4 Vice President of SEIU 2015. I'm a home care provider. I have been since 2009, and I've been active with our union for almost 20 years now. Wow, and I've been an activist for just as long. Okay. Very good, Sharon. Thank you for coming to the show today, and I know it's a very important individual who understand English, probably know what's going on, but we do have a large number of Hmong population in Sacramento County and other county as well who may not understand what's going on with the state of California, the budget cuts, and all of the, I would say, probably coming from the federal government as well. So let's, could you educate the public a little bit about what's going on right now? Well, originally, every time we have our e-board meeting in person, it switches from district to district. And in June, we usually have it in Sacramento, and that's when we do our big rally at the Capitol in Sacramento. This year, we were going to focus on AB, I believe it's 283, which is a statewide bargaining, and that's what we were going to focus on, which would give us the right to bargain on a statewide level versus a county-by-county level. We're kind of pivoting a little bit because the May revised budget came out, and Governor Newsom came out and said that he wanted to do cuts to save some money. And unfortunately, when they do cuts, the first thing they try and cut is anything to do with the elderly, the disabled, and children, and that's who we take care of. Let me do some translation first, because I do not want to miss some important information that you just talked about. Okay, Sharon? So give me a second. Chỉ hạ Sacramento là lưu county tan trọ cú ya và mấy hiện lưu sẽ nó cũng rủ trọ lấy ya Sharon ya từ Vice President ya trọ SEIU cái region plau nè thì ya ít bao sự cho cái bị cho cái này nó ok nụ là một tu cho lao là ya nó là chỉ nên tu ở tàu đến đến gặp xong sau luôn là chỉ nên bao sự cho chạy nó rong chỉ nó ít lúc mới tham mình chỉ sự khó cái ta từ cho quyền sinh California là do nội dung bang một tí nhà sản nó xả lý chang là do lúc trao rồi bây giờ tôi nên cứ tụ cho lâu rồi thì nó cho nó nè mà giờ lên đây chỉ ta nó muốn đào tạo dạng anh giờ tụ bao dung rồi này giờ lúc mà tham gìแต่sự khó cũng mất sai mình chỉ cho mẹ mà này hà lên nó này ta bây lúc mà focus nhiều cái sự tham mà giờ AB ở gì cho bé nó mà trang trái này trang trái cứ giờ ta pan lại nó thì yo cho chạy cho sự kiện để cho cứ tu cho lâu nè giờ yo sự kiện để yo lu mong hạ cho nhớ tu Hussein lu state level là giờ cho cha ilu county nó muốn nhà mua nhà này giờ rồi họ tiền bao clown nè hắn nhung hình nè nó còn nó cũng mất sai image nó còn mình càng sáng lên đây mà tham gì tâm. Okay, let's moving forward. So one of the things he's come out and said that he wants to do is one of the biggest things is he wants to cut our overtime pay, which previously was 66 hours per week, down to 50 hours per week. That would mean 16 hours
that an individual who would get that max overtime would not be receiving anymore. So that would be 16 hours times every week. That can add up to almost 100 hours. Cái thằng này nó nhớ chỗ từ giáo quyền là do nhớ chỗ sinh California nó mà nhiều bang luôn một giá để cho cứ tu cho tôi này lao nè chứ sinh trong bây cho cứ tàu số mông để ở bị cho biết số mông thì nó nãy giờ mà ilu thì giờ có tàu số lên đó tôi ilu thì để thì có有主是做来找什么的度个都那个忙的呢，但是都叫款生 California 那杂志还他那个找那么有去补领导了，都补做来只叫什么多一路提了说，也才到的搞找什么提那么有什么杂到呢？可能要考个你这样 proposal 也帮杂说了，电压杂路度叫老也要帮杂里喏。The other thing it would do, it would also, any individuals that have an exemption that are able to go over those 66 hours would no longer be available to them. And anybody who also qualifies for the WPC hours, those hours would also be cut. So anybody who would get extra hours, it would only be 50 hours, which would cut into the money that home care providers give to their clients, which would also mean a reduction in care for our recipients or clients. 这才到他呢，那叫个到什么来不当别喊到上来，只叫什么多少就不愿去补来了呢 ？Okay. You mentioned a word something. Could you repeat it? DC something PR or something? What is that? WPCS. Yeah, WPCS. What is that? I can't remember what the acronym means, but what it's okay. it is... Just elaborate. What does that mean? Yeah. What WPCS is, it's a program for people who have protective supervision that need more than 283 hours. So it's kind of like another program that they can qualify for so they can get more hours for their client. Oh, okay. Thank you. Để cho lên hà nó nè, mỗi ít xa nè, cho nhớ cho ít xa mà nhớ cho xa cái mình kéo này tin nó mà lo mua áo bị cho biết số mong số, để chúng ít xa chỉ tông tàu trang áo bị cho biết số mong này vì cho họ ta mỗi khó với tàu lo mua rú từ tôi nên đó mà trên tàu trang nó nè, thì giờ lấy từ châu quyền sinh California sẽ chỉ xa để giống mua cho nhà nó là cho cứ lo mua nó là chúng mua chế tạo tôi xử lý nó, còn này thằng đó nè. He also wants to cut our travel time. For those individuals who don't live with their client, and who travel from one client to another in the same day, which would also mean a cut to their income. Chỉ tăng lên nó kỹ cái do các chính chủ tụi nên có rủn đó là tụi lòng đại nhau ở tụi chế nè, có nhau có rủ lại có rủ ở tụi này nè mà giờ, để có mình được có chế một chút tụi có rủ tụi lòng đó, có rủ lại cái chỉ số một cái có mình rủ tụi thi o nè. nhớ chỗ lũ chế là nó nè nó thì ta xin nó mà cho nhà cái luôn lá có thì nên nó chẳng chế là do cho đại tiền đại lũ chế tụi thi một chỗ tụi thi ở để chỉnh mua nè但是很棒的我对这昆山 California 的 propose 判着路trong hiện có chỉ nó mong này cái rồi yo chỉ bu cái nhà cái đạo tụ con gì là ha nó. So frustrating these cuts that he wants to make is because during the pandemic he praised us on how hard we were working to keep our clients out of the hospital, and now he wants to cut our hours. Cái cho nên nó, sau này bây giờ cái sự lưu sẽ thâu cứ một cho pandemic COVID có chú họ này giờ suốt lâu nên nó một cái nhiều sản tạo giả một món một kiện đó là mà những ô hậu lịch sử dụng hình là từ cho khuyến sinh California nó luôn một bang từ cho cái tu cho lâu là cho cho lúa đấy thì cho sáng khai ở chỗ nó chỉ tàu hậu trong này từ khi đông cảnh tụ này rú này giờ nó tự nhiên chỉ bu có suốt lâu cái nhau tập chế thế này chỉ nếu sử dụng cho một bữa rồi tạo tiền hồng mỏ là cho một chỗ tạo để khai chơi cứ rú cho lâu lên á để是当时呢你龙沙龙去了你要只单张电脑你要咋都稀罕了呢 What this would mean for us as providers is a dramatic reduction in our pay, which could affect our lifestyles. In fact, it will affect our lifestyles because we will not be able to afford what we can barely afford now, which includes rent, mortgages, gas,
maintenance, groceries, and anything else that you might need to survive. That's cutting into our pay, and it's going to put us further down into the poverty level. Chỉ có nó sai lý cha, giờ ta luật chụp u lo mất giá tăng lên nó yếu lý cha này có cho cứ rú cho lâu bộ, là cho tôi nên cứ nên ở chỉ tao hậu liền đó nè, là có những nhà tài những chờ tôi lên nè, những nhà tài chờ tôi này chỉ tài tao tại những thể chỉ tao tiền để vang cái chuyện này nó vang chỉ là kỳ hình, sau chỉ tao lấy bây giờ, chỉ những ô tô biết sao nhảy rú lên nè, chỉ có nó muốn đào giả cứ giờ biết chỉ là mong rú lo xí hà, biết chỉ là mong tổ su của một sự kiện nhân kiện tôi cho bang tôi cho lâu là tôi cho tu cho lâu nó chỉ thay tao tập biểu bông cho tôi nên cái cho cho nhảy rồi ha nữa. And what this means for the recipient would mean less hours for them, unless he or she can get another provider, which we have a shortage of right now, and could potentially put their life in jeopardy, if not their health, which would mean they would have to go to the hospital more often, the ER more often, because they're not getting the services that they require. Chỉ cho nó xài lý trang rồi cho tôi nên cứ bị sụt ra học phim tu là biểu hậu lý chuẩn đó nè. Cho tôi nên đã ý cho số mong bất giờ muốn đau là chứ một tôi nên là chuột bố trí cho số mong sự để chạm cho anh chị họ một lý tu họ tôi rủn gì cho số mong mua ra, ya chứ mua tôi tu họ sự, tại是nó chỉ chạm mua cho tôi nên cứ phim yêu lưu rú cho lâu cho xem khá là nè. Thì giờ lấy tiền yên trả nhiều cả lại nè, thì giờ lấy băng xài tàu lấy tiền xài tàu để cho tôi này nó chỉ tàu xài cái băng trở lấy lúc sáng nữa, cho họ suy kem suy nhau sẽ lo mong lo ấy lo chỉ có nhau hàng đời lo rú cho họ sẽ hơi tăng nè, thì giờ lên tới thì chúng tôi này băng gì là sau lên nó giờ dùng một máu một game một đau dạng là họ nó thì hai dạng ô tô tôi này thì chỉ một hôm một rút dùng đau rút to cho họ ta chỉ cái băng tôi này nó băng chỉ sáu chuẩn vô này vậy. Okay, I have talked to fellow providers, recipients, nurses, doctors, and therapists about the potential cuts in California, and they're very much concerned that it would mean some clients would not make it, which means they would die, but also could also mean if it's a family provider and their income's reduced, that they're going to be put out on the street. And that's something we don't want either. Chitano, sharing could don't do cho năng mổ lo cho thân mổ lo cho cứ họ ít gì nhưng họ luôn một sai cho tôi nên nó là giờ lụt mua chua là lụt băng rồi cho tôi nên nó ná để giờ ticket xã nó rút rút chỉ sai to tại cái băng giờ cho rút rút để chúng một cái băng là giờ cho tôi nên nó tiền chơi cờ là biết mong phiền tại nhau tập can chọn là mua na. Okay, ít khó giờ khó cái bữa दिन sơ sinh chủ là giờ một cái blue cái to nó to mà khó nó giờ khó cứ一直上过去是领导嘞 ，okay? And that's just the fights that we have here in California. On the federal side, what the administration is trying to do is also make significant cuts in Medicaid, which in California is Medi-Cal, which will dramatically affect everybody's life in California. Cái bây giờ họ nói thằng sang hữu lúc sinh California sao, thì sẽ bị ham một chỗ sang cái là thằng bạn càng là sang cái chính sách sau này một chỗ federal này giờ, cho sau mà bây giờ cho Medicare nữa, cho Medicare nó cho cái bang cho lâu nó nhà xe bài hồng mồ này giờ, giờ trả cho nó to nữa, giờ trả cho nó to này thì nhớ cho California thì Medicare thì yên chú mồ là, thì sang cho cái châu federal là cái Donald Trump ô tô mồ này giờ, họ nói họ cứ bây giờ ô tô sang to, thì là ô họ nó to mồ hai chỉ California chỉ bây giờ chọn nhỉ. So one of the things it could do is cut those who are on Medi-Cal, like myself and many other home care providers, because we're low income. It could boot us off our medical, but more importantly, our clients who have to qualify for Medi-Cal, it could also boot them from the program, even though those hours are necessary. Để khả năng tiết tự chỉ hai chỗ cho tôi này cái biết cho cái tu cho lâu này giờ, để ra mà biết tao nhặt chơi biết chuyện tao Medicare ha, hoặc cho tụi tôi này cái mỏ cái yêu pin tu nè, tu họ là những qualify cho Medicare đó,แต่เสียพวกเลยนะตัวที่จะนวดเราจะจิงป้องจบซาลูที่นวดตัวสิเจสุดท้ายชั่วโมงบ่ายของหมอนะหมอมาหมอเก่งเจอยู่หมอสุเกยอยู่ชั้นสุดปลายตัวเขาแต่อยู่เทชตรงกับหมอนั่นน่ะ
The potential cuts they want to do to Medicaid is $883 million, which is a significant cut. And it's not only going to affect the IHSS program and the Medi-Cal program, but it's any program that uses Medicaid money, which includes nursing homes, care facilities, and any day programs that use Medicaid money. Để thọ bút giá lên nó để tôi chủ lưu sinh California nó để tôi chia cho tôi này cứ một chỗ lâu để tu là giờ sáng khá em một chỗ lưu tu ha bằng nó sao cho tôi này cứ qualify cho Medicare cho lưu bằng lưu bao cứ họ để yên mà tăng lên nó mà cho họ thọ bút giá tôi mong sẽ kết thúc là yên sang tăng lên nó mà. It'll also affect anybody who's on the SNAP program or food stamps because it would mean a major reduction in not only funds but also the amount of people that can be on it. Thì chúng ta nói cho tôi này cái nó cho tàu chạy nhà cái muốn nó này ya, ví dụ nhà food stamp là SNAP nó này ya, cho nó là gì mà tăng lên ha nữa. Yeah, because of all these fights, it's really important that we go to Sacramento, the state capital, to fight and tell our stories and explain what will happen. It's not only going to affect individuals, it's going to affect families, and it's going to affect the communities. Giờ lên nó sẽ có chương trình kinh hình này, cứ biết tao muốn cho tao state capital, biết chủ tao mong khá cho bố chủ khó cứ dùng biết chỉ để tên mình, chỉ để nó cho biết sử dụng bông cho số trái số lượng số tu cho cứ tao cho nhà cứ nó Medicare lo, là tao cho nhà rủ cho lao lo, là cho tôi nên mua món gìn, tao cho số mong cứ có ít đồ rủ lo. Cho nó là nó để số thời gian mà tăng lên mà sẽ dễ khó chỉnh kiến cứ biết chủ động một chút tao state capital mà khá đâu cho nó cho chủ tao hạt ta bây giờ ở trên gian diện cho biết sinh phố phụ cái bông cho nó lại nó nè. Now on June 4th, 2025, when we go to the Capitol, that's going to be our big rally. We will have booths set up to give out more information. We'll also have cameras and different areas so that you can tell your story. You can have pictures taken with other home care providers. We're also going to be visiting our elected officials inside the building. So we're going to let them know, hey, we're here. We're letting you know this is not right. Don't do it. We are expecting over 2,000 people to be at the Capitol. But even though that sounds like a lot, we need to do more. We need to get as many people as we can. I'm hoping for more like 4,000 people, so I want to openly invite everybody in the Hmong community to come join us and fight for your rights. Giờ lên mà trong đi nu tỉ plau nè, từ state capital nè, mà bên mà mua cho cứ dùng mình rủ cho nó chú sĩ thang, mua cho cứ giờ chỉ tao rong là mua cho bộ cho boost là cho trung tổ tinh đó bên rủ bút sĩ thang, giờ inu cứ biết sáng tại dùng đó là ở phản linh thì mà你都看是开始你三个比较猛，有当么炒下一个比中长的二盘零个做了个老盘零，这更高呢，嘛这样个只要别到时炒生干了都好只要做背了做波了，偏偏的要说这单炒就都能赚你应炒，有么对面可能来弄嘛呢 ？Okay, I'm going to give you my phone number to contact me. It's 916-207-6101. Okay, 接下来就是东要对就一招二顺香，招一顺一呢，就一招二顺香，招一顺一。And 讨论我呢，就叫个么 Mandy 相对呢，么 Mandy 相对要就一招几顺一，二顺就二，就一招几顺一，二顺就二呢。讨论我比度么个时间的，比么呢，度。比后面 organizer 呢，等到要或买样呢，原来的我们买样都是当做咩哈一个咩护照奥图哈，OK， 要经常啥个对呢？这买样都要都就一招，GBB 别想别找呢，就一招 GBB 别想别找 ，OK，so 莫里诺斯原来的经常啥浪去。护照到着了给上了要Mandy 上了么着买样不被动了呢，给弄到要路招的弄地包呢，
sẽ bây một cái tăng cho the state capital nè. Đó là ít khó chính. Sharon, is there anything else where they're supposed to go? Does that go directly to the state capital, or where do they meet first? You can meet us at the office in West Sacramento, which is 618 West Capitol Avenue in West Sacramento, California. Or you can meet us at the Capitol. I believe it's the east side. Just look for a bunch of purple shirts and tents by 10 o'clock. But if you don't want to pay for parking, you can park at the office and they'll bus you down. Okay, Sharon, Helena. Do you know what time everybody's supposed to be there? Let's say the office. At the office, 9 o'clock. Okay. Cái chỗ mong sân du, giờ lúc trao lên đu nút tỉ bao, có một sinh trí trong đó cái trao ý West Capitol Avenue, West Sacramento, California, cho chi trao xuân chi. Mà muốn chỉ tỉ tàn để sụt lờ bằng tàu mà lấy tàu kế, tỉ một chỗ tàu State Capitol nè. Còn đó, hàng lên đó, trao lên đó nè chứ. What time should be done by the State Capitol, do you know? And everybody come back? We should be done by about 3 o'clock. And if you park at the office, we'll bus you back to the office. We will be providing breakfast and lunch, and we'll have plenty of waters. Okay, chị Talino had to not try ha nó sủ ha bưng bang tôi chỉ cho sụt là lệ. Mà giờ lên nó cho mong sự chung đã khó chơi nó là chị sụt lần bang một chỗ tại State Capitol. Yêu mong chủ lệ cái bê mong thì cho cái chỗ chế chỗ tỷ lệ Hong Kong là ná này chị bữa mà xong bus thâu tọt cái lối chỗ tỷ Hong Kong chị mà lối chế nó nè. And I also heard something about T-shirts and umbrella things like that. I mean, what do they do so they could receive those T-shirts or somehow? Okay. One of the first things they would want to do is go to SEIU2015.org and register so that we can make sure that we have their T-shirt size and make sure that we have enough food for everybody. So if they're able to do that, that would be great. Or they can call me and I can make sure that they get put on the list. I believe we're either giving out umbrellas or spray fans. I was pushing for the umbrellas, so I'm hoping it's going to be umbrellas. Okay. Thì giờ lên nó giờ lên từ mong na sáng có một chuẩn bị trong đời SEIU .com na thì mình chuẩn bị tại mình mong na ha mình lúc cho này cho mình là lúc run rang là lúc này giờ okay small large là medium thì nó na để bắt sắp bao hả ta tôi này một trong bộ lịch cha mình giờ xài lăn xí nó na thì bị cho lên mong chủ tôi cái gì cái sắp bao họ bây giờ bằng cho cầu trong thì ra cú chẳng đủ na chỉ lên lúc cầu là mua ha nè là giờ mình cầm mình lúc cầu mỏ đông tua sơ lên tao thì State Capitol nó thì một số em nó cho cứ cho xã ha cho purple là lấy chăng nó sẽ mà mấy sai nó sẽ chỉ yên chủ tao nên sáng thì each step State Capitol đó là mà mình một số là mình cho cứ dạng giải một chút tí cái mình trả con đầu sẽ nó mà nè. Okay, well that's pretty much. Do you have anything else at all before we conclude here? Only that I am really proud of our union and that we have so many languages that we have, and I do enjoy speaking to our Hmong community. And as of right now, we provide services for over 7 languages. So to me, that's really important. We want to make sure every voice is heard. Có tin dân trong hạt nên trong sát trong plan lệ cho các nhà lu SEIU ở Hàn Quốc China mà giờ ilu union cái bị mua nàyภาษา xiang อย่าง路 nữa nè nên trong sát cái họ toàn chụp bị mua sĩ thằng nhá trong nó ha giờ mình tao nó là như vậy họ cứ trong yên sang của số linh số tu sinh ra sát tao số thời sĩ bang nữa giờ cho lu để mua thằng lên nó sớm giờ ta lên từ sinh ra sát chỉ hỗ trợ cho sự tông cái bị tôi hạ thâu lên là mua lăn chip bên mà lại sinh chi thôi nè